Welcome back to Lakshmi Study Room. This is the part 3 video in material separating methods. So now let us study the classification of the materials. So think of different solids, liquids and gases. So here one table is given. So discuss with your friends and find out had the longest list. Can you list the properties? For example, liquids take the shape of the container they are put into, and write all possible properties of the solids, liquids and gases in your notebook. So I have already discussed these properties of the solids, liquids and gases in the earlier video. If you want to see the properties of the solids and liquids, gases, you can watch it there. So solids have they do have a definite shape and they are incompressible and they do not flow. And liquids are incompressible. They acquire the shape of the containers, they can flow. And gases are they do not have a definite shape and they can flow and diffuse. They can be compressible. And here you have to write the examples for the solids and liquids and gases. Here some examples are stone for solids, milk for liquids and smoke for the gases. Solids, some more examples you have to write. For examples, water form, we can write the water form. Ice will be, and liquid is a water and gases is a water vapor. Next one is we can write anything, wood, iron, so we can write this one. And kerosene, ink, oil. So for this butane, iodine vapor, chlorine, carbon dioxide, oxygen. So many things we can write. Butane gas, methane gas, nitrogen, carbon dioxide. So all these things. And wood, iron, coal, salt, rubber. So many things. And next one is sweet dilemma. So while thinking about the properties of the solids, a group of students in the class put sugar in a glass. So glass lo em chesaranటే sugar వేసారంటే and glass లో sugar వేసారు and in a bowl or in a vessel. So vessel లోని పాత్రలు అన్నిట్లో వేసారన్నమాట. They observe sugar takes the shape of the container. Actually what we can say, liquids only take the shape of the containers. అంటే ఏ కంటైనర్ ఏ షేప్లో ఉంటే లిక్విడ్స్ ఆ షేప్లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. బట్ సిన్స్ దే నో దట్ లిక్విడ్స్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ బట్ దే కన్క్లూడెడ్ దట్ షుగర్ ఈజ్ ఎ లిక్విడ్. మరి షుగర్ కూడా మనం ఏ కంటైనర్లో వేస్తే అదే షేప్ యాక్వైర్ చేస్తుంది కాబట్టి షుగర్ని కూడా లిక్విడ్ కింద కన్సిడర్ చేశారంట ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. బట్ ద సెకండ్ గ్రూప్ ఇన్ ద క్లాస్ డిసగ్రీడ్. అంటే ఆ సెకండ్ గ్రూప్ ఏం చేసిందంట, షుగర్ అనేది లిక్విడ్ కాదు, ఇది ఒక సాలిడ్ అని చెప్పానమాట. బట్ వాట్ డూ యూ థింక్? డూ యూ థింక్ షుగర్ ఈజ్ షుగర్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్? హౌ విల్ యూ డిసైడ్? సో పర్వీన్, ఏ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ గ్రూప్, కేమ్ అప్ విత్ ఎన్ ఐడియా. అంటే పర్వీన్ వచ్చి ఒక ఐడియాతో చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏంటి? షీ టుక్ ఏ సింగిల్ క్రిస్టల్ ఆఫ్ ద షుగర్ అండ్ 1 డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ డిక్లేర్డ్ దట్ షుగర్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ వైల్ ద వాటర్ ఈజ్ లిక్విడ్. అంటే ఒక 1 డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాడు, అలాగే వన్ క్రిస్టల్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకొని ఏం చెప్పాడు, ఏం చెప్పిందంటే ఆమె, షుగర్ అనేది క్రిస్టల్ అని అంటే సాలిడ్ అని, వాటర్ అనేది లిక్విడ్ అని చెప్పింది అనమాట. ద ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆల్సో హ్యాడ్ టు అగ్రీ విత్ హర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫస్ట్ గ్రూప్ కూడా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్తో అగ్రీ చేశారనమాట. సో డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఫైండ్ అవుట్ షుగర్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ ఆల్దో ఇట్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ఈజ్ కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ అంటే షుగర్ అనేది ఒక సాలిడ్ అయినప్పటికీ కూడా కంటైనర్ యొక్క షేప్ని ఎందుకు తీసుకుంది, అలాగే సాల్ట్ అనేది కూడా సాలిడా లిక్విడా, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయమంటున్నారు అనమాట.
సో మనం షుగర్ని పట్టుకుంటే మన చేతికి దొరుకుతుంది, కానీ లిక్విడ్ మనం చేతితో పట్టుకోలేము కదా. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పట్టుకోలేము అనమాట. సో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ సింకింగ్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ఏ వాటర్. సో లెట్ అజ్యూమ్ దట్ ఏ tomato, brinjal, potato, iron nail, sponge, wood, stone, leaf, piece of chalk and paper are given to you. So predict which of these sink or float. మనకి ఇచ్చిన వాటిలోనే మనం రాయాలి. And piece of chalk, next one potato. ఇంకేమన్నాయి? ఫ్లోట్స్ అంటే తేలినవేంటి? స్పాంజ్, ఇంకా వుడ్ పీస్ ఉంది కదా, ఇంకా లీఫ్, పేపర్, నెక్స్ట్ వన్ టొమాటో, brinjal. So now try to observe the predictions are correct or wrong by dropping the above objects a beaker of water one by one. What do you find? Record your observations following. ఇక్కడ ప్రెడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఊహించి రాస్తాం, తర్వాత మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అంటే మీ ప్రెడిక్షన్ కరెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చూస్తాం అనమాట. సో ఏవి సింక్ అయ్యాయి, ఏ ఫ్లోట్ అయ్యాయి అనేది రాస్తాను అనమాట. సో ఆఫ్టర్ కండక్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇక్కడ రైట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ పొటాటో, బ్రింజల్, సో పీస్ ఆఫ్ చాక్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ రైట్ హియర్. అండ్ అవర్ ప్రిడిక్షన్. సో ప్రిడిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ మనం ఎజ్యూమ్ చేసాం అనమాట. స్టోన్ బరువుగా ఉంటుంది కానీ ములిగిపోద్ది, ఐరన్ నైల్ బరువుగా ఉంటుంది కానీ ములిగిపోద్ది, చాక్ పీస్ బరువుగా ఉంటుంది కానీ ములిగిపోద్ది, పొటాటో కూడా ములిగిపోద్ది. అలా మనం ప్రిడిక్షన్ చేసి రాసాం. బట్ ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యువర్ will it be float or sink? Is it float or sink? It is not a float, it is not a sink. It is float. Now it is floating. Is it correct? It is floating. Floating means తేలడం. Next one ఏంటి? Brinjal. So brinjal, is it floating or sinking? It is floating. It is floating. Next one, potato. So this one is a potato. So is it floating or sinking? Sinking. Next one, iron nail. So it is iron nail. It is sinking. Next one, sponge. So this one is a sponge. See, even we dip into the water, again it is floating. Next one, wood. So this one is a piece of wood. So it is floating. Next one, stone. So stone, we already know that it is a sinking. So because it has a more weight. Next one, leaf. See, this one is a leaf. It is floating. Next one, piece of chalk. It is floating. So now first of all it will be floating, after some time it will be sinking. So now you will tell me how many things will be floating in the water. A float a tomato, leaf, wood and brinjal. Floating. Wood, stone. ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ కరెక్టా రాంగా అన్నది రాస్తారనమాట. ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్లో ఏంటి రాస్తారు? సింక్, ఫ్లోట్స్ రాస్తే, ఫైండింగ్లో ఏంటి? సంక్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లోట్ అయిందా, ములిగిందా అన్నది రాస్తారనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ రైట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వన్, piece of chalk.
సో పీస్ ఆఫ్ చాక్ మనం ప్రిడిక్షన్ ఏం చేసుకున్నాము, ప్రిడిక్షన్లో ఏమైంది, సింక్ అని రాస్తాం. ఫైండింగ్ అంటే మనం ఆఫ్టర్ యాక్టివిటీ తర్వాత ఇలా యాక్టివిటీ చేసిన తర్వాత ఏం కనుక్కున్నాము, అది ములిగింది. సో ములిగిందని సంక్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొకటి రాద్దాం, టొమాటో. టొమాటో ఏమవుతుందని రాసుకున్నాము, ఫ్లోట్. ఇక్కడ టొమాటో ఎక్కడ రాసాము, ఫ్లోట్ అవుద్దని రాసాము. FLOAT ఫ్లోట్. మరి ఏమైంది, టొమాటా ఫ్లోటెడ్ అంటే మునిగిపోలేదు, తేలింది. అంటే మన ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్. సో ఇలా రిమైనింగ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫర్ విచ్ of these objects prediction is wrong and why. Now add a lot of salt to water in the beaker. Try the same activity in the water which is excessively salt. సో మన ప్రిడిక్షన్స్ రాంగ్ అయ్యాయా రైట్ అయ్యా రాయమంటున్నారు అనమాట. ఏంటి అంటే, సో ఆల్ మై ప్రిడిక్షన్స్ ప్రూవ్ కరెక్ట్. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టమాటో, బ్రింజల్ అండ్ పొటాటో. ఒకవేళ పొటాటోస్ కనుక మనం కొద్దిగా నిలువలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, పొటాటోస్ అనేవి తేలుతాయి. అలాగే టొమాటోస్ ఇవన్నీ ఫ్రెష్గా తీసుకుంటే మన ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్సెసివ్ సాల్ట్ వేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతాయో చూద్దాం. సాల్ట్ ఎక్కువగా వాటర్లో కలిపి వేస్తే వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్, సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ సింక్ ప్రీవియస్లీ నౌ బిగేన్ టు ఫ్లోట్. అంటే కొన్ని తేలినవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంట, అవి బిగేన్ టు ఫ్లోట్ అంటే కొన్ని ములిగినవి తేలేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి పీస్ ఆఫ్ చాకు, పొటాటో ఇవి తేలేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటర్ డెన్సిటీ అనేది ఇప్పుడు పెరిగింది కాబట్టి అవి తేలేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. బట్ డు యూ గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్ డిస్కస్, నో, మనకి కరెక్ట్ రిజల్ట్ రాదు. ఎందుకంటే వాటర్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయినాక సమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ సింక్స్ ప్రీవియస్లీ నౌ బిగేన్ టు ఫ్లోట్ అంటే ముందు ములిగినటువంటి కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి మళ్ళీ ఫ్లోట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సాల్ట్ వాటర్ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సాల్ట్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మన ప్రెడిక్షన్ అనేది రాంగ్ అవ్వచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, డూ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లోట్? Take some water in a wide-mouthed bowl and put an iron nail it. And what do you observe? Put an empty iron in the tin in that bowl. What do you observe? మనం ఐరన్ నెయిల్ తీసుకొని వేస్తే మనం ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ద వుడెన్ నెయిల్ విల్ సింక్ ఇన్ టు ద వుడెన్ నెయిల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ అలాగే అండ్ ఆల్సో ట్రై టు వెదర్ ఏ వుడెన్ పీస్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ ఏ వుడెన్ బౌల్ ఇస్ డిప్డ్ ఇన్ ద వాటర్. అంటే వుడెన్ పీస్ అనేది మనం వేస్తే వాటర్లో ఏమవుతుంది, తేలుతుంది. బట్ మరి ఇక్కడ కూడా అలాగే సేమ్, పుట్ ఏ ఐరన్ నెయిల్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ ఎంటీ ఐరన్ టిన్ దట్ బౌల్ అండ్ వాట్ యూ అబ్జర్వ్. అంటే ఏంటి చేయమన్నారు, ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తోటి వాటర్ తీసుకోమన్నారు, దాంట్లో ఐరన్ నెయిల్ వేయమన్నాడు. ఐరన్ నెయిల్ వేస్తే ఏమవుద్ది, ములుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు, అదే బౌల్లోకి ఐరన్ బౌల్ అంటే ఐరన్ టిన్ అంటే ఒక డబ్బాని వేయమన్నారు అన్నమాట. డబ్బా వేస్తే ఏమవుతుంది, అది తేలుతుంది. ఎందుకంటే ఎయిర్ ఆక్యుపైస్ ఇన్ దట్ స్పేస్ అనమాట. సో అందులో తేలుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వుడెన్ పీస్ అనేది వాటర్ పైన వేస్తే అది తేలుతుంది. అలాగే వాట్ హ్యాపెన్స్ వుడెన్ బౌల్ ఇన్ డిప్డ్ ఇన్ వాటర్. సో ఒక వుడెన్ బౌల్ అంటే చెక్కదాన్ని వేసి ఉంచితే అది కూడా వాటర్లో ముంచుతుంటే అది ఏమవుతుంది, అది కూడా తేలుతుంది అనమాట. సో వాట్ డూ యూ కన్క్లూడ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ, సమ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ వన్ షేప్ విల్ సింక్ ఇన్ ద వాటర్ బట్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ అనదర్ షేప్. అంటే ఇప్పుడు ఐరన్ నెయిల్ ఐరన్ తోటి తయారు చేయబడింది, ఐరన్ బౌల్ కూడా ఐరన్ టిన్. సో ఐరన్ టిన్ కూడా ఐరన్ తోటే తయారు చేయబడింది. కానీ ఇదేంటి, షేప్ బట్టి అది ఐరన్ నెయిల్ ములిగింది, షేప్ బట్టి ఐరన్ టిన్ అనేది నీటిపైన తేలింది అనమాట. సో ద మెటీరియల్స్ దెన్ కెన్ సింక్ కెన్ బి మేడ్ టు ఫ్లోట్ బట్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ దట్ ఫ్లోట్ కెనాట్ బి మేడ్ టు సింక్. సో ఐరన్తో తయారైనటువంటి అన్ని మెటీరియల్స్ ఫ్లోట్ అవుతాయా, కొన్ని మెటీరియల్తో తయారైనవి ఏమవుతాయి, కొన్ని సింక్ అవుతాయి, కొన్ని ములుగుతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. So next, soluble or insoluble in water. This one is another. Sugar.
Soluble or insoluble? Soluble. Soluble. And so let us test this one. So it will take some time to dissolve in the water. Soluble in the water. Next one, sand. Is it soluble or insoluble? Insoluble. Insoluble. Because sand is not dissolved in the water. Even we stir it well, but it is not soluble in the water. Next one, sawdust. So this one is a sawdust. Is it soluble or insoluble? Insoluble. Insoluble. Insoluble, but it is also floating on the water. Even it does not dip into the water. Next one, chalk powder. So chalk powder, is it soluble or insoluble? Soluble. Okay, let us test this one. Soluble. Soluble or insoluble? Soluble. Chalk powder is soluble and salt is also soluble, but sand is not soluble. But we can call it is a insoluble. And sawdust is also insoluble, but chalk powder is soluble. Is it soluble or insoluble? Soluble. Soluble. And salt? Salt. Soluble. Salt is soluble. And sand? No, insoluble. Sawdust? Insoluble. Chalk powder? Soluble. Sugar, salt, chalk powder will be soluble in the water. Sawdust and sand and sawdust insoluble in the water. Okay. Activity. So take a 5 beakers with water. So మనం ఏం చేసుకోవాలి 5 beakers ని ఇలా తీసుకోవాలి. ఆ 5 beakers లో ఏముండాలి వాటర్ అనేది ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏం చేయమన్నాడు వాటర్ వేయమన్నాడు కదా అన్నిట్లో కూడా వాటర్ వేస్తాము. వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ దాంట్లో షుగర్, సెకండ్ దాంట్లో సాల్ట్, థర్డ్ వన్ చాక్ పౌడర్, ఫోర్త్ వన్ శాండ్, ఫిఫ్త్ వన్ సాడస్ట్. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత యాడ్ ఈచ్ మెటీరియల్ టు సెపరేట్ బీకర్ అండ్ స్టీర్. అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో యాడ్ చేసి ఒక్కొక్క దాంట్లో బాగా కలపమంటున్నారు అనమాట. అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్ అండ్ రికార్డ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ టేబుల్. అంటే ఈ యాక్టివిటీ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమైందో చూడమంటమాట. డిజాల్వ్డ్ ఆర్ నాట్. షుగర్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, షుగర్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. సాల్ట్, ఇట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. శాండ్, no, it did not dissolve in the water. Next, stardust, it can be float on the water and it did not dissolve in the water. And chalk powder, it is also did not dissolve in the water, it should be immersed in the water. Sand is also immersed in the water and it moves towards the down. So we observe that certain material dissolved when mixed with the water. These materials are said to be soluble in water. Which one is the soluble? Salt and sugar are the soluble in the water, and the materials that did not dissolve are said to be insoluble. And sand, sawdust or in chalk powder are insoluble in the water. Repeat the activity with different liquids like vinegar, lemon juice, coconut oil and kerosene and add them to the water. What do you observe? Discuss with your friends. సో ఈ మెటీరియల్ని మనం ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ వాటర్లో కరుగుతుంది, వెనిగర్ కరుగుతుంది, బట్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ కిరోసిన్ ఈజ్ నాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. ఈవెన్ దోస్ దే ఆర్ లిక్విడ్స్ అయినప్పటికీ కూడా అవి వాటర్లో కరగవు అనమాట. ఏ సాల్వెంట్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ దట్ డిజాల్వ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ఇట్. వాటర్ కెన్ డిజాల్వ్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ దాన్ ఎనీ అదర్ సాల్వెంట్స్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. వాటర్ దేంట్లోనైనా కరిగేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అంటాం. కానీ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇలాంటివి కిరోసిన్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అవి డిజాల్వ్ అవ్వవు. సో వీటిని ఏమంటాం ఇవి నీటిలో డిజాల్వ్ అనమాట. నెక్స్ట్ మిక్స్చర్స్. సో హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ టీ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ వాట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేరింగ్ ఏ టీ? లిస్ట్ దమ్ ఇన్ ఏ టేబుల్ 7 అండ్ ఆల్సో లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ ద ఐటమ్స్ గివెన్ టేబుల్ బి. ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. టీ దేంతో తయారవుతుంది అంటే టీ దేంతో తయారు చేస్తాం మన ఇంట్లో? మిల్క్. ఇంకా దేంతో తయారు చేస్తాం టీని? మిల్క్తో పాటు ఇంకేం కావాలి మనకి? టీ పౌడర్ కావాలి, ఇంకేం కావాలి మనకి? షుగర్ కావాలి. ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు, పక్కన రాసేస్తాను, మరి ఏం చేస్తాం.
షుగర్, టీ పౌడర్, షుగర్, ఇంకా ఏమైనా వేసుకుంటే ఇలాచి ఏమైనా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా లడ్డు కావాలంటే ఏం కావాలి? షుగర్, బేసన్ ఫ్లోర్తో తయారు చేసినటువంటి బూందీ రాసేస్తున్నాను నేరుగా, ఇక్కడ అన్ని ప్లేసెస్ సరిపోవు కాబట్టి. దీనికి కూడా ఇలాచి, గీ ఇవన్నీ కావాలి, ఆయిల్. నెక్స్ట్ లెమన్ జ్యూస్ చేయడానికి లెమన్, ఇంకేంటి కావాలి? షుగర్ అండ్ వాటర్. నెక్స్ట్ కాంక్రీట్ తయారు చేయడం కోసం శాండ్, సిమెంట్, వాటర్, ఐరన్, గ్రావెల్. సాయిల్ ఏముంటాయి? ఫైండ్ శాండ్, హ్యూమస్, క్లే, కోర్స్. శాండ్, హ్యూమస్, గ్రావెల్ అండ్ కోర్స్ శాండ్. స్మూత్ శాండ్ ఉంటుంది, కోర్స్ శాండ్ కూడా ఉంటుంది. So the above items are the mixtures as they are combined more than one substance. ఇవన్నీ కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ పదార్థాలతో తయారయ్యాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాము? మిక్స్చర్స్ అంటున్నాం అనమాట. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫార్మ్ ఏ మిక్స్చర్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సబ్స్టెన్సెస్ కలిపి మనకి మిక్స్చర్ అనేది తయారవుతుంది. సమ్ మిక్స్చర్స్ ఆర్ న్యాచురల్ లైక్ సాయిల్ ఎవరు తయారు చేయగలరు? న్యాచురల్ గానే ఫామ్ అవుతాయి. సమ్ మిక్స్చర్స్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ మిక్స్చర్స్ లైక్ లెమన్ జ్యూస్, కాంక్రీట్, ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ మిక్స్చర్స్ అనమాట. సో రైట్ in table 8 some mixtures that you know and their components, also mentions whether they are natural or man made. ఇక్కడ కొన్ని లెమన్ వాటర్ ఇచ్చారు, కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చారు, అండ్ న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్. ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఇచ్చినవి రాయొచ్చు. కాంక్రీట్ అనేది ఏంటి? కాంక్రీట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? శాండ్, సిమెంట్, గ్రావెల్ అండ్ వాటర్. అలాగే ఆయన. మరి ఇది ఎవరు తయారు చేస్తారు? మ్యాన్ మేడే కదా. నెక్స్ట్ సాయిల్. సాయిల్ ఎందుకు రాసుకున్నాం కదా? శాండ్, హ్యూమస్, పెబల్స్, క్లే అంటే బంకమట్టి, పెబల్స్ అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళు. అలాగే ఇంకేంటి? క్లే, పెబల్స్, శాండ్, కోర్స్ శాండ్, స్మూత్ శాండ్, అన్ని శాండ్లో కలిపే ఉంటాయి. మరి ఇది న్యాచురల్. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాయొచ్చు? సాల్ట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే రాక్ సాల్ట్ రాద్దాం. సాల్ట్, సాయిల్, శాండ్. సాల్ట్ ఉంటుంది, ఇది న్యాచురల్. So in the next video we will learn about methods of separation.
So thank you for watching this video. Please like my video, share my videos to your friends and subscribe my channel and